منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد.
my land. No. My God created me and put me where I should be. My God created me and gave me all the things I need. Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? Who are you to stop me from being who I am? Who are you to take away what I have? The invisible killers, killers of East Africa. The invisible killers, one day will be known. The invisible killers, killers of East Africa. The invisible killers, one day will be seen. The same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda. The same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan. The same people who kill people in Northern Uganda are the same people who kill people in Kenya. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to face the law. For detention without trial, get ready to face the law. For poisoning of important people, torturing and killing people, theft and burglary, get ready to face the law. The invisible killers, killers of East Africa. The invisible killers, one day will be known. The invisible killers, killers of East Africa. The invisible killers, one day will be seen. The invisible killers, killers of East Africa. The invisible killers, one day will be known. Sauti ya Watuo, sauti ya Northern Uganda, a cosmic original, and a republic non-stop teaching, more teaching, son of giants. For the crime against humanity, get ready to go to court. For the crime against humanity, get ready to face the law. For the genocide you have committed, be ready to face the law. For the atrocity on our people, get ready to face the law. For the rape, looting and robbery, get ready to face the law. For killing women and children, get ready to go to court. For kidnapping innocent people, get ready to face the law. For detention without trial, get ready to face the law. For poisoning of important people, torturing and killing people, theft and burglary, get ready to face the law. The same people who kill people in Rwanda are the same people who kill people in Uganda. The same people who kill people in Congo are the same people who kill people in Southern Sudan. The same people who kill people in Northern Uganda are the same people who
kill people in Kenya. The same people who kill people in Kenya are the same people who kill people in Somalia. Same people who kill people in Mogadishu are the same people who kill people in Central. يا شعبا تسامى يا شعبا تسامى يا شعبا تسامى يا هذا الهمام يا شعبا تسامى يا شعبا تسامى يا هذا الهمام تفك الدنيا يا من قسامة تفك الدنيا يا من قسامة قد النخلة طولة والغابة طفولة قد النخلة طولة والغابة طفولة والأيام فصولة والفكر الغمام والفكر الغمام قدرك عالي قدرك عالي قدرك يا كامل مقام قدرك عالي. مرحبا بكم كل المشاهدين لصوت الشعب، الناس المنضمين لنا اينما كنتم والناس المشاهدين لنا من جنوب السودان. مرحبا بكم. اعملوا شير لللايف، ونحن نبدا بعد قليل لانه في ناس هنحاول ينضموا لنا من داخل جنوب السودان. والشعب بتاع جنوب السودان الناس لازم تستفيق من النوم. لو انتوا بتتذكروا منذ عام 2019 اللي هنا كنا قاعدين نتكلم عن قيام ثورة مدنية في جنوب السودان، وبدينا نشتغل كامبين بعد عرفنا كلنا بزاد النشطاء في السوشيال ميديا، الناس اللي قاعدين خارج جنوب السودان، بعد ما هنا عرفنا انه دونغ سامويل واجري اداري تم اغتيالهم، مولانا دونغ سامويل واستاذ الاقتصادي اجري اداري. هنا بدينا بكامبين في السوشيال ميديا، والكامبين ده هنا بديناه لمعلوماتكم
منذ سبتمبر 2019. على الأساس ما في خيار بتحلنا كشعب في جنوب السودان نطلع من الوضع اللي انتوا عايشينه هسه من الدكتاتورية اللي عايشينها إلا عن طريق قيام ثورة شعبية. قيام ثورة شعبية إنه كل الشعب في جنوب السودان تنتفض وتطلع للشارع عشان هي تجيب التغيير في جنوب السودان. براكم يا شعب بتاع جنوب السودان، انتوا شايفين البلد ده ماشي لوين. انا ما داير اركز على الناس الموجودين في الخارج، لكن التركيز بتاعي هيكون الناس الموجودين في داخل جنوب السودان. مشكلتنا خلال السنوات المضت منذ عام 2019 2020 ونحن جينا 2021 الليله في 2019 the same time ان هنا حاولنا انه نحاول قام منظومه اسمها ريد كارد موفمنت، وانهم هم ماشيين يا يطلعوا الشارع ولازم السلفاكير يمشي. يا جماعه 16 سنه شعب بتاع جنوب السودان 16 سنه من الحكم بتاع الرئيس الفاكير وكير دمر دوله بتاع جنوب السودان. 16 سنه اننا ما اسدنا قيريل القبليه. النظام بتاع كير غير كرس القبليه، دمر مجتمعات بتاع جنوب السودان، شرد شعب جنوب السودان، قتل شعب جنوب السودان. What is the solution؟ ان احنا الناس اللي كنا قاعدين في خارج، الحاجه الوحيده اننا ما كنا لامينه ما لمينا فوق خلال الفتره اللي فاتت انه ما كان لقينا قياده في الداخل جنوب السودان. ما لقينا قياده في الداخل اللي بتقدر تقود الثوره. مشكلتنا كان قياده اللي بيقود الثوره في جنوب السودان، في الداخل جنوب السودان. ما كان عندنا مشكله غير كده. وانا كنت قاعد اقول للناس انه الظروف بتاعت الثوره، الظروف بتاعت القيام بتاعت الثوره الشعبيه civil uprising في جنوب السودان متوفر في جنوب. ما كنا لاقين قياده الممكن تقود شعب بتاع جنوب السودان. القياده الممكن تطلع للشارع، الممكن يقول للشعب بتاع جنوب السودان let us get out. This government have to go. نظام بتاع سلفاكير ورياض مشار they must go. الناس لازم يمشوا. الناس يا جماعه we cannot be hostages بتاع الدكتور رياض مشار وسلفاكير ميارديد for more than 40 years. This cannot happen and this should not continue. ونينا في الخارج الناس اللي قاعدين نعمل كومبين في السوشيال ميديا، الحاجه اللي كان ناقص لنا انه يا جماعه لازم يكون عندنا قياده في الداخل. قبل كم يوم لقينا قياده في الداخل. الناس ده بدينا تقريبا لنا زي حاجه زي 3 شهور قاعدين ننسق، شغالين تنسيق مع القياده في الخارج في داخل جنوب السودان. منظمات المجتمع المدني قالوا يا جماعه الوضع ده لازم تتغير والتغيير لازم يجي لجنوب السودان. يا رجب I can see you. رجب you have to Rajab, if you are listening to me, try to accept the mic. Otherwise Rajab and Abram Walid, otherwise please try to use another device, someone device is not yours, or try to log in with other person account, because maybe national security now they actually enter into your account, so they will block you to join the live video. and هنا دايرين نستضيف قيادات بتاعت التغيير من الداخل، قيادات المجتمع المدني. الأمة الآن وقفوا وقالوا هنا we are going to face the situation and we are going to lead the change in the country. أنا منتظر ينضم لنا قيادات بالداخل، وينضم لنا برضو في الحلقة ده واحد من قيادات المعارضة ambassador إيمانويل أجاويل will join shortly. برضو أنا شايف مهندس رجب مهندس في مشكله في اكونت بتاعه to join, and also ابرم والي انا شايف في مشكله في اكونت بتاعهم to join also, but please try to use someone account. Maybe actually the national security trying to block you, then you cannot join the live video. حاولوا شوفوا اكونت ثاني بتاع زول ثاني وتعالوا انضموا لللايف فيديو. فانا داير اقول للشعب بتاع جنوب السودان لحد ما ينضم لنا القيادات بتاع المجتمع المدني في الداخل. في الايام هذا الفاتت زي ما انا قلت خلال السنه اللي فاتت ان هنا yes رجب I saw you and you just dropped down. كنا قاعدين ننسق مع القيادات المجتمع المدني في الداخل ان يا جماعه الوضع ده enough is enough.
اول حاجه الامبلمنتيشن بتاع peace agreement is not going anywhere. We are going backward. وجنوب السودان الان نتيجه لعدم وجود الاراده السياسيه من قبل الرئيس الفاكر انه ينفذ اتفاق السلام، نحن متوقعين ان جنوب السودان يتحول للدوله تسود فيه فوضى. الكلام ده متوقع يا شعب بتاع جنوب السودان. الخيار الوحيد شنو قدامنا؟ الخيار الوحيد قدام شعب بتاع جنوب السودان انه لازم يكون في ثوره شعبيه. يس الناس اللي بيقولوا ديل لانه مشكله عندنا ناس الناس الجبنه ديل اللي بيفتكروا انه والله لو اننا مشينا بننضرب. الثوره دي ما في ثوره، من اراد التغيير ومن اراد الحريه يجب ان ينكوي بنار الحريه. انتوا الجنوبيين ديل لو دايرين تغيير في جنوب السودان ودايرين المشكله بتاعت القيام الامني ده تمشي ودايرين المشكله بتاعت الصراعات القبليه تنتهي في جنوب السودان. الان الشعب دي ما قاعد يصرف مرتبات، الجيش ما قاعد يصرف مرتبات، جهاز الامن القبال المشي اللي يتغلوا كويل ديل انتم ما قاعد يصرف مرتبات. وانا رسالتي بوجهها لكم، جهاز الامن الكوادر بتاعت افراد بتاع جهاز الامن اكول كور قاعد يستخدمكم والسلفاكير قاعد يستخدمكم. دايرين نوجه لكم رساله انه الثوره الجايه ده من اجل التغيير، الثوره دي جايه من عشانكم انتم، الثوره ده جايه عشانكم انتم، عشان بدل ما تكونوا unknown gunmen وتكونوا قطاع طرق وشغالين بتقتلوا في الناس وبتنهبوا في الناس لانه ما عندكم مرتبات. ان هنا دايرين نجيب الحكومه في جنوب السودان، الحكومه اللي ينتمي للمواطن بتاع جنوب السودان، الحكومه اللي يصرف لكم مرتبات يا ناس جهاز الامن، الحكومه اللي يصرف مرتبات للناس الجيش. ما حصل شفنا في التاريخ بتاع البشريه وفي التاريخ بتاع الدول انه الجيش في باريت في بيلفام بيطلعوا من الفاريت وبكوركو بيبكوا بدموعهم لانه قالوا يال بتاعنا بقى مشردين. انتوا بتدافعوا عن سلفاكير ليه؟ تدافعوا عن راجل اصلا اول حاجه سلفاكير زول ما قادر يمشي، الراجل ده ما قادر يمشي، رئيس ما قادر يمشي. سلفاكير بقى ديكتاتور، بنى نفسه ديكتاتور وداير يكون قاعد في السلطه لحد ما يموت في السلطه ويجيب ولده. People of South Sudan they said no. شعب بتاع جنوب السودان قلنا نو. أنا ما الشعب اللي ممكن يحكمنا الدكتاتور، أنا ما الشعب اللي ممكن يتحكم بالدكتاتورية، أنا شعب بتتحكم بإرادتنا نحن ديل. أنا شعب بدينا نحارب حكومات مرت على التاريخ بتاع السودان، بنحارب حكومات مرت في التاريخ بتاع السودان من 18/8/1955 بدينا نحارب حكومات مرت على السودان. واللي يعلم السلفاكير ما ممكن نحارب الحكومات المرت على التاريخ بتاع السودان قبل الاستقلال بتاع السودان انتهاء بالنظام بتاع الانغاص، النظام الجبهه الاسلامي في السودان ويقوم لنا نظام ديكتاتوري في جنوب السودان. Nobody can accept this, will not accept this شعب بتاع جنوب السودان. لذلك في الايامات اللي فاتت كنا شغالين تنسيق مع القيادات بتاعت عمل المدني في الداخل، مجتمع مدني، وفي قيادات دقت صدرها قالت we are going to face the reality and we are going to face the change. تم تكوين تحالف اسمها The People Coalition for Civil Action اللي هي التعالب الشعبي من التعالب الشعبي لمنظمات المجتمع المدني. انه ما في خيار يا جنوبين، ما في حاجه بطلعنا برا من الواقع اننا فوق ده غير انه لازم يكون في ثوره شعبيه. الحركه المسلحه، العمل المسلح اللي جربناه يا جنوبين، هنا الجنوب ده هنا الجنوبين قاعدين نشاكل من 2013 ليومنا هذا. we are fighting. Riek Machar fight and when he died he signed peace agreement with Salva Kiir Mayardit. Now Riek Machar is in Juba and he's arrested. هو قاعد في جوبا معتقل في جوبا. he will not do anything. So هل نحن كشعب بتاع جنوب السودان أن نكون رهائن، أن نكون هوستجز بتاع النظام بتاع سلفا كير؟ we said no. قلنا no. الكلام ده will not continue. This one it should continue. والشغل بتاع القبليه النظام بتاع سلفا كير قاعد يستخدموا الان القيادات اللي قاعدين يقولوا تغيير يا جنوبين في الداخل. and I want this message to go to the people of South Sudan. القيادات اللي بيقولوا تغيير هسه في الداخل، القيادات اللي قاعد تقول التغيير في الداخل فيهم ابناء جنوب السودان وعلى رئاستهم ابناء دينكا انفسهم. سو الزول قاعد يفتكر، عشان كده قاعد نقول للناس النظام الموجود ده استمر قاعد يقسم في جنوبين. النظام بتاع سلفا كير استمر بيشتغل تقسيم في جنوبين وقاعد يلبس القبليه في وسط بتاع الجنوبين. نوريكم وات هابن. في 4 قيادات وقعت على التحالف بتاع وثيقه بتاع الديكلاريشن اللي وقعت على التحالف. 4 قيادات وقعت على الوثيقه بتاع التحالف. وعندنا هونربل كويل الفورمر جوفرنر بتاع بحر غزال بتاع بحر النصر بحر غزال كويل أغوير
تم اعتقاله الليله ده، اعتقلوا جهاز الامن الليله. اعتقلوا لشنو؟ لانه هونربل كويل قبل 3 يوم اعلنوا انه يا جماعه النظام بتاع سلفاكير النظام لازم يمشي. معهم استاذ ابرم عوالج وكذلك استاذ رجب مهندس. انه يا جنوبين انف از انف. الواقع الموجود في جنوب السودان ده لازم الواقع ده تتغير يا شعب بتاع جنوب السودان. اننا نستمر في مجاعه ل 200. 80% من الشعب بتاع جنوب السودان الان بيعيش الوضع بتاع مجاعه. جنوب السودان الان الشعب بتاع جنوب السودان متشرد في كل الدول بتاع العالم. ليه؟ بيكون سلفاكير ده يكون في السلطه. ليه؟ لأن سلفاكير بيستخدم جهاز الأمن يتغل ويقتل شعب بتاع جنوب السودان عشان ما في زول يتكلم عن التغيير. النقطة الثانية اللي حصل شنو الليلة؟ يتغلوا هونربل كويل، لأنه كويل ده يتغلوا لشنو؟ كويل قاعد يقول يا جماعة أن هنا enough is enough. كويل قاعد يقول enough is enough. لازم شعب بتاع جنوب السودان تطلع الشارع. الخطوة اللي يتخذوا جهاز الأمن الليلة ده خطوة غير قانونية. is illegal action from national security of South Sudan. National security of Kuel Aguer. ليه أنا قاعد أقول الكلام ده ليه؟ لأنه that is a bill of right. According to constitution of South Sudan من الحق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان إنه يعملوا مظاهرات. According to the constitution to الدستور بتاع جنوب السودان حق بتاع الشعب بتاع جنوب السودان to protest. يطلعوا الشارع يعبروا عن آراء بتاعهم، يعبروا عن أفكارهم، يعبروا عن وضع قاعد يعيشوها. أني هنا الحاصل الليلة البيان رسلناه لكل السفارات بتاع العالم. البيان ده مشى لأمريكا، والبيان ده مشى لكل السفارات الموجود في جوبا. إنه this is Kiir government. And the international community and the region, they have to know what Kiir government doing inside. عشان كده we are trying to bring in قيادات بتاع المعارضة من الداخل. By the way القيادات ديل في جوبا. And that while national security is trying to block them. الحصل كالآتي قبل صباح. What happened؟ الناس ديل مشى يتقلوا هونربل كويل، يتقلوا كويل هو كان في ترومبا قاعد يكون في جاس. ديل ناس national security. يتقلوا ناس national security لأنه كويل صرح أول امبارح قبل يومين إنه النظام ده يا جماعة لازم يمشي. A change must come to the Republic of South Sudan. لازم التغيير يجي للدولة بتاع جنوب السودان. Is enough. الناشونال سكيورتي بعد ما يتقلوا كويل عملوا شنو؟ بعد ما يتقلوا هونربل كويل عملوا شنو؟ الناس دي يا جماعه مشوا لمعهد بتاع السود انستيتيوت. الناس الناشونال سكيورتي قبل this morning او this afternoon مشوا لمعهد بتاع السود انستيتيوت ومشوا اعتقلوا كل الناس الموجودين في المعهد. انتبهوا للكلام ده كويس جنوبيين. اعتقلوا الناس الموجودين في المعهد وقالوا لانه لقوا استاذ ابرم عوالج is not in the institute. اعتقلوا الناس الموجودين كله في معهد والنازل ناينا قالوا النازل ما بفيكم الا استاذ ابرم عوالج is supposed to go and hand himself to the national security. And we said no. We said no. Abram will not go to national security. Abram and Rajab Mohandis, they will lead the change in the country. And Nazel, Abram and Rajab, they will lead the change in the country and they are in Juba now. And they will not go out from Juba. They are in Juba and they will lead the change. وما يغوروا تغيير داخل جنوب السودان. وده نقطة لازم يعرفوا الشعب بتاع جنوب السودان كلكم. عشان انتم ما تخافوا. لما يتغلوا كويل أغوار الناس ما يخاف. لا. الاتغال بتاع كويل أغوار الليلة ده تقوية بتاع الثورة. ده تقوية بتاع الثورة. اتغال بتاع كويل ده بروموشن بتاع الستراغل. الستراغل must continue. لازم الوسائل بتاع التغيير وسائل بتاع التعبير في جنوب السودان must change. وانا متاكد اوجه رساله لجهاز الامن ونوجه رساله للوطنيين داخل الجيش بتاع جنوب السودان SSPDF والبوليس انه الثوره ده ما عشان نينا ديل. الثوره ده ما عشان كويل أغوار. الثوره ده ما عشان ابرم عوالج. الثوره ده ما عشان رجب مهندس. الثوره ده ما عشان ادوارد. الثوره ده مش عشان ايمان ولا جاوين ولا عشان باغانا مو ولا عشان اي زول تاني. الثوره ده يا شعب بتاع جنوب السودان ده ثوره عشانكم انتوا كشعب بتاع جنوب السودان. الثوره ده عشانكم انتوا يا جنوبيين الليله ده انتوا شايفين انتوا متشردين. يا جماعه الناس people are talking about the security. جنوب ما فيه security قاعد في جوبا فقط.
شعب بتاع جنوب السودان الليله ده قاعد يموت مع كل الانواع بتاع الامراض في كل الولايات بتاع جنوب السودان العشره. الناس المستفيدين من الدوله ده الناس اللي قاعده في جوبا هنا فقط. سلفاكير والحراميه واللصوص القاعدين ديل في جوبا ديل يا مستفيدين فقط من النظام بتاع سلفاكير. وكل مره خلال الفتره اللي فاتت سلفا عاول يركز انه يخلق الرعب في نفوس بتاع الجنوبيين. دينكا ضد شلوك، دينكا ضد نوير ضد كده، دينكا ديل الاستوائيه. الحكومه بتاع سلفاكير حاول يكرز الكراهيه في وسط بتاع الجنوبيين عشان نحن كجنوبيين نكره بعض، عشان نحن كشعب بتاع جنوب السودان ما نهيب بعض. بقينا الليله ده ما دايرين نفسنا. وصلنا يا جماعه الدوله ده وصلنا كجنوبيين ما دايرين اطباء يشتغلوا في الولايات بتاعتنا نحن. وصلنا لانتماءات القبليه. بنقول اننا ما دايرين دينكا في منطقتي، انا ما داير باريا في منطقتي، انا ما داير نويراو في منطقتي، انا ما داير لاتوكا في منطقتي، انا ما داير جرشل في المنطقه بتاعي. The situation Salva-Kiir put the country today. بقينا نحن نقتل اطباء. جنوبين وصلنا لمرحله to kill doctors because of what? Because of the tribalism. ليه؟ لانه the government is injecting the tribalism into the South Sudanese tribe, into the South Sudanese community. This situation must change. الوضع ده لازم يتغير يا شعب بتاع جنوب السودان. الوضع ده situation ده لازم يتغير. عشان كده الشعب بتاع جنوب السودان القياده بتاعت الثوره بالداخل لو تم تغيير كويل اغوير ناس راديو التمازج معلش يا اخوانا، انا مع ناس راديو التمازج دايرين انترفيو، بس معلش انا ارجع لهم بعد ما ننتهي. الان دايرين نقولوا شنو للشعب بتاع جنوب السودان، دايرين نقولوا لكل الشعب في جنوب السودان ما تخافوا. الناس ما يخاف عشان قال يتقلوا كويل اغوير ده يمشي للمعتقل بتاعت سجن كوبر بتاعهم بتاع جهاز الامن. والثوره في جنوب السودان هتطلع للشارع. الثوره في الداخل، الثوره هتقود الثوره عبر موالد، وهتقود الثوره رجب مهندس في الداخل. الناس دي هتقود الثوره. وكل الشعب بتاع جنوب السودان وكل منظمه مجتمع مدني كفايه يا جنوبين. enough is enough. وانتوا لازم تتاكدوا، والنقطه دي مهم لكل القبائل بتاع جنوب السودان. لكل القبائل بتاع جنوب السودان قاعد نقول لكم يا جماعه، قبائل حكومه ده يا قاعد يكرز القبليه. حكومه ده قاعد يكرز القبليه. والناس لازم ان احنا نبني الثقه بيناتنا كشعب وكمواطنين. القاعد يتم ده الليله القاعدي في السجن ده شنو؟ مش دنكاوي نويراوي، لا ودنكاوي ذاته. الجنوبيين لازم تخطوا. الناس لازم تفهم، وانا قاعد اقول الكلام ده مره هنا. النظام بتاع سلفاكير قاعد يكرز القبليه عشان الجنوبيين ما يجوا في محل واحد. قاعد يكرز القبليه عشان هنا نكره بعض. شلوك يكره دينكا يكره شلوك، دينكا يكره نوير يكره دينكا، باريا يكره دينكا، منداري يكره دينكا. ليه؟ لانه ده حكومه دايره عشان يستمر في السلطه، وعشان النظام بتاع سلفاكير يستمر في السلطه ويخلق نظام ديكتاتوري في جنوب السودان. لازم يبث القبليه في وسط بتاع الجنوبين. enough is enough. وانا شايف الرفاق ديل ما قادرين يخشوا، لكن I will call them through messenger and let them speak. لانه it look like they have been blocked. الناشونال سيكيورتي now they are blocking رجب مهندس and they are blocking ابرم اوالي to join because national security هسه في جوبا، الاجهزه الامنيه كله في جوبا they are looking for رجب مهندس، they are looking for ابرم اوالي. وهم الان دايرين ابرم اوالي يمشي يسلم نفسه للجهاز الامن. But this morning we said to ابرم اوالي don't go to national security. الناس اللي تغلم ديل في المهد بتاع السود جهاز الامن لازم يفكهم، لانه الزول اللي يتكلم عن التغيير ده ابرم اوالي. ليه تمشيتوا للمهد؟ Why did you go to the institute? Why did you arrest everybody في الانستيتيوت؟ ليه؟ انتوا لو دايرين الزول look for ابرم اوالي and they are in Juba now. They are in Juba and you will not get them. والثوره زي ما قال قبل كم يوم يا جنوبين، هسه الجهاز امن مش قبل كم يوم البوليس اعتقلوا النبي ابرم. ليه؟
Why they arrested Nevi Abram? Because Nevi Abram said enough is enough. Selfa must go and Riek Machar. انتوا جنوبين الخوف الموجود جوا الناس ده الخوف لازم يطلع برا. شعب بتاع جنوب السودان لازم يطلعوا الخوف الموجود جواكم. كان الموت انتوا قاعدين تموتوا هسه. ملاريا قاعد يقتلكم. مجاعة قاعد يقتلكم. قاعد يقتلكم كورونا فيروس. قاعد يقتلكم HIV. قاعد يقتلكم كل الامراض. الليله في الجنوب انتوا قاعدين تموتوا. قاعد يقتلكم النون جانمن. عشان كده الناس تطلع الشارع. القياده بتاع الثوره اتعلن في الايام الجايه انها تطلع الشارع. انا ما اقدر نعلن الليله، لكن القياده بتاع الثوره في الداخل هم يعلنوا خروج بتاع الشعب بتاع جنوب السودان للشارع. جهاز الامن مهما كان الشغل الجهاز الامن شغال فيها ده will go out. الناس هتطلع للشارع. النظام ده لازم يمشي. enough is enough. enough is enough يا شعب بتاع جنوب السودان. واذا الجنوبيين انتوا قاعد تفتكروا انه اعتقال بتاع كوير اغوer ممكن يخوف زول، تاكدوا اعتقال بتاع كوير اغوer مره يخوف رجب مهندس، مره يخوف ابرم اوالي. انا عشان انا قاعد برا، لكن لو كنت قاعد جوا الليله ده برضه كان يتخلوني مع كويل امبارح. لكن دايرين نقول حاجه للشعب بتاع جنوب السودان. كلنا كشعب بتاع جنوب السودان، كلنا كالاحزاب السياسيه لازم we have to support this king. We have to support the coalition. We have to come together. الناس اللي عندهم آراء، لو عندكم آراء في البيان في principal declaration, come add your opinion. The change must come in the country. كل المعارضة في الخارج لازم نحن ندعم التغيير في الداخل. كل المنظمات المجتمع المدني في الداخل، كل الأحزاب السياسية في الداخل. الآن التحالف الشعبي للمجتمع المدني هي الرمز اللي تبدأ تقود المسيرة. لكن المسيرة ما بتنتهي بها هي. المسيرة بتنتهي بين جميعا. إنه خيار الوحيد قدامنا نحن الآن كل الشعب بتاع جنوب السودان you have to come up. والرسالة بتاعي للجهاز الأمن وللجيش، يا ضباط بتاع جهاز الأمن ديل انتوا قاعدين تستخدمونكم ديل ولا ساخر بتاع جهاز الأمن ديل، انتوا لازم تتمردوا على أكول كور ده قاعد يدفع لكم مرتبات. سلفا كير قاعد يدفع لكم مرتبات. ده رسالة الناس جهاز الأمن. أكول كور ده قاعد يدفع لكم مرتبات. جهاز الأمن قاعد يدفع لكم مرتبات. سلفا كير قاعد يدفع لكم مرتبات. شيف اوف ستاف قاعد يدفع لكم مرتبات. رياض مشار قاعد يدفع لكم مرتبات. وانيجا قاعد يدفع لكم مرتبات. جهاز الأمن أنا رسالتي لكم انتوا إذا انتوا كنتوا أساكر الناس اللي منكم المشوا برا ديل والمنكم اللي انضميتوا للجيش الشعبي في أعمال 1983 والمنكم اللي انضميتوا للعنيانوان في 1955 18 أغسطس 1955. It's time now. انتوا مش قاعدين كجهاز الأمن to protect أكول كور or to protect سلفا كير. انتوا قاعدين to protect citizens of South Sudan. انتوا جهاز الأمن بدل ما انتوا تشغلوا جهاز الأمن تشغلوا المواطنين، انتوا المفروض تقدموا حماية للمواطنين. لازم يحصل تمرد داخل جهاز الأمن. لازم يحصل تمرد داخل الجيش الشعبي. لازم يحصل تمرد داخل البوليس. لازم يحصل تمرد داخل السجون. لابد انه الجيش تنهاز للشعب. انتوا يا جيش يا جيش الشعبي لجنوب السودان، انتوا يا جيش ما عندكم ضمائر. انتوا يا جيش، الجيش في السودان قاعد ينهاز للشعب. الجيش في مالي ينهاز للشعب. الجيش في زيمبابوي ينهاز للشعب. الجيش في تونس ينهاز للشعب. الجيش كان في مصر ينهاز للشعب. لكن جيش تاع جنوب السودان انتوا يا جيش، انتوا يا جيش، ما انتوا جيش الكل بتحاربوا من اجل الحريه والعداله والمساواه والتغيير. This is time now. بدل ما انتوا تقعدوا تكركوا كان نسواننا بيجوا مشردين. نسوانكم ما يشردوا كيف؟ اذا نسوانكم بيجوا احسن منكم انتوا ما قادرين تاخذوا خطوه. انتوا ما قادرين تاخذوا خطوه. الجيش ما قادر، سلفا كير ما قادر يديكم مرتبات. كير ما قادر يديكم مرتب. كير ما قادر يدفع لكم مرتب. كير ما قادر يديكم حق مدرسه العيال بتاعتكم. كويس؟ لذلك الجيش ده انتوا لازم الناس تطلع الشارع. Ambassador Emmanuel Ajawin, who is with me in the forum, and it's good he will join and address the international community in English عشان يفهموا what going on in the country. زي ما انا قلت قبل انه ده موقفين كل الخيارات بتاعت معارضه. وبنشكر القائد ايمانويل اجاوين. ما في خيار.
مشكلتنا كلنا في خارج بمفهوم سفير ايمانويل. من ما بدينا كومبين كنا بنتكلم انه لازم يكون في ثوره شعبيه، علنا الكلام ده مع بعض وي كومبين. الان بقى عندنا قياده في الداخل اللي هي مستعد انها تدعم الثوره، لذلك اننا لازم ندعمهم ولازم يحصل تغيير. خلينا استضيف امباسادور ايمانويل، بعدها انا نشوف طريقه عشان نقدر نواصل مع رجب وابرا موالي عشان نجيبهم فوق. مرحبا. Thank you, Bajmahandis Edward. And the floor is yours. Let me try to connect with my Jamaden. Yes, thank you so much, Edward, for hosting me. And also let me take this opportunity to greet your audience. My dear compatriots, my dear country, fellow men and women, today our country is going through a critical juncture in its history. A couple of days ago, our civil society came up with what they call the People's Coalition for Civil Action. On that document, they talked about the failure of leadership in our country. They talked about the political apathy in our country. They talked about missed opportunities in our country. And overall, they talked about the destitution and the suffering of the people of South Sudan under the dictatorial regime of Salva Kiir Mayardit in Juba. Today, one of the signatories to the declaration, the People's Coalition for Civil Action, Governor Kuel Aguer, was arrested by elements of the national security. As we speak, our brother Awulit is in hiding. As we speak, our brother Rajab is also in hiding. We condemn this attitude and this intimidation and arbitrary arrest of ordinary citizens of South Sudan who their crime is to express their political opinion, a political opinion and expression of freedom that has been granted by the Transitional Constitution of South Sudan 2011. Their crime that they have committed is to exercise their democratic rights within the constitution of the country. The regime knows that the people of South Sudan are tired. People are tired of the regime. The regime has failed to deliver social services to the majority of the people of South Sudan. The regime has failed to even build roads to connect the country so that they could jumpstart the socioeconomic development in our country, which is much needed. The regime has failed to build nationalism where South Sudanese will see themselves in the mirror of a country called South Sudan, a country that is their home. My dear compatriots, as we speak today, 6.5 million of South Sudanese, they have voted with their feet to leave the country and live in refugee camps in the neighboring countries. As we speak today, over 300,000 of our people are in the POC camps. They're in the POC camps. Majority of the people of South Sudan today in the countryside are being fed by the NGOs and the international community. This is an irony in a country that is producing no less than 150,000 barrels a day. The oil money is going to the pockets of the regime and their affiliates and sycophants. They have looted the country to the core. The civil servants today, as we speak, they have not received their salaries for month in and month out, almost 6 months. If you speak about the army, they have no salaries. If you speak about the police, they have no salaries. Even the members of the so-called national security, the notorious national security, who are arresting these patriots, these nationalists today, they are not even paid. They don't even understand and comprehend that these gentlemen who have spoken out inside Juba against the regime, those who have talked about the need for a regime change through a peaceful means, they are doing it
for even these national security officers who are arresting them today. Their families are suffering. People across the country are suffering. The country is in tatters because the president and the so-called the government of national unity are abrasive. Today you have seen them celebrating and congratulating themselves, 550 MPs, the biggest parliament in Africa for a country of not more than 12 million. And someone's wonder, what are they celebrating for? What are they going to bring differently to the suffering of the people? The people of South Sudan, they don't need parliamentarians with their suits. The people of South Sudan, they are seeking for peace. They are seeking for justice and equality. The country is in tatters. People are destitute. The people of South Sudan are concerned about food. The widows and the orphans in the streets of Juba and in different parts of South Sudan are yearning for stability, for food, for education, for good health. The last in their list is the MPs, that the parliament now is having a sea of 550 MPs. The president, the vice president, and the so-called members who are part of this agreement, the so-called Khartoum Peace Agreement, 3 years is coming to an end, and the country is not even close to having peace and security. Our people are tired. Our people are suffering. They are feeling the whip of this regime, and they've been feeling the whip for the last 10 years. Our people are saying, enough is enough. Enough is enough. Time for action has come. So we condemn in the strongest terms possible the arrest of Governor Kuel Aguer. We condemn the intimidation of our country fellow men and the intimidation and the hunting of those of Awulej and Rajab, because them as South Sudanese they have the right. It is their constitutional right to express their dissatisfaction. So we call upon the international community, the region, and the people of South Sudan to stand up and to speak out for immediate release of Kuel Aguer and for the government to stop intimidating and hunting for these Minutemen who have, put the suffering of their people before their own lives, who have come out openly to condemn the regime and who have come openly to call for the unity of the people of South Sudan. Today, my dear brothers and sisters, let us go beyond our tribal affiliations. Let us put back behind us our regionalism, what divides us. Let us put all the division and divisive attitude behind us. Let us unite so that we could bring a genuine change to our country. The only way we could bring a genuine change, the only way we could throw this regime into the dustbin of history is for the people of South Sudan to unite. Regardless whether you're from Upper Nile, you're from Barghazal, you're from Equatoria, regardless of what tribe you come, whether you're Nuer, whether you're Mundari, whether you're Bare, whether you're a Dinka, whether you're Fratit, it is a time for us to come together and to say enough is enough and to topple this regime so that the people of South Sudan can live a better life. They can live in a stable country, a country that they could call their own. With these few remarks, Bajmahandis Edward, I will stop here and I will call upon all the leaders of the opposition, be it inside and outside, to show solidarity with our brothers who are being intimidated and to call for immediate release of the governor, Kuel Aguer. This targeting must stop. This intimidation must stop. People must conquer this disease called fear, because once fear has been conquered, the days of the dictator will be numbered. So we call upon all the revolutionary forces in our country. We call upon all the democratic revolutionary forces in the country to stand up and to speak. It is time to be counted. You know, someone said that it's not the whip of the enemy that you remember for a long time. It is the silence. It is the silence of the friends in the time of need
that you remember for a long time to come. So my dear brothers and sisters, you can do as much as you can. Reach out to the media. Reach out, use your Facebook account. Call for the release of Kuel Aguer. Call for the stopping and intimidation of all those who are expressing themselves democratically and peacefully for a regime change. Let us work collectively. Let us put back and put behind us our political differences. It is time for the people of South Sudan to unite. It is the time for the people of South Sudan to call for a true people's revolutionary movement and mobilization through demonstration, civil disobedience, until this regime is no more. So, yes, good best, Hukuma Stelfakir, yes, good best, Hukuma Yabat, Kadewaga best, and the struggle continues. So, Brother Edward, I hope you're around and you have found our colleagues so that they could also come and say a word or two. And we know it is a very difficult time for them, especially given that they've been hunted and the government agents of the security apparatus are after them. So we hope you will get a chance so that they could come and speak to the people of South Sudan. I thank you. يا معلش يا جماعه معلش انا شايف السفير معلش انا كنت في انترفيو مع الراديو التمازج معلش معلش انا لانه ما قادرين هنا نستضيف ثانك يو سو ماتش امباسادور ايمانويل اجاوين خليني استضيف قيادات المعارضه القياده المجتمع المدني معلش من هنا ما قدرنا انه نجيب نحاول الناس لاستاذ ابرم وكذلك استاذ رجب مهندس ما قادرين ينضموا لنا في اللايف مباشره، لكن نحاول انه نكلموا الشعب بتاع جنوب السودان باوديو بالصوت وتستمعوا منهم، وكذلك they have to talk to international community لانهم هم يقفوا في جوبا. وانا هسه كان ناس رياض التمازج يتصلوا بي قلت لهم بيسالوا الحاصل، اكدنا لهم انه تم اعتقال هونربل كويل أغوير وقاعدين يفتشوا في استاذ رجب مهندس وكذلك بيفتشوا في ابرم عوالي ومشى اعتقلوا الناس في المهد وكده. فاكدنا للرياض التمازج وابرم ورجب مهندس قاعدين في جوبا، وسالنا التحالف ماشي قدام، ما في خيار. الشعب بتاع جنوب السودان ما في خيار، النظام لازم يرحل. انا داير اخليكم تسمعوا الصوت بتاع استاذ رجب وابرم نسمعهم خلال اوديو. مرحبا بك استاذ رجب مهندس and also استاذ ابرم Awalik. Welcome to Voice of People Forum and South Sudanese. They are here ready to listen to you, and sorry actually for failing to join us through the live show because national security they reach out to you and they are trying to block your account. So welcome. Thank you very much, Comrade Edward Achek, and all listeners and participants to this important discussion. As already mentioned by Comrade Edward Achek, I'm Rajab Mohandis, a member of the People's Coalition for Civil Action. We have been holding discussions among ourselves as South Sudanese, evaluating the status of affairs in our country. Rajab, just a minute. Yes. Yeah, Jemana and Nasal viewers, please just confirm to me if you are hearing him. Try to raise the voice, Rajab. Yeah, Nasal Gadin Ted, Jemana, try to into Samen. Continue. Okay, thank you, Comrade Achek. Well, we have been holding discussions among ourselves as South Sudanese, looking at the state of affairs in our country since we became independent,
especially leading up to the commemoration of the 10th anniversary of our independence. And our observation was that our country has been in crisis since we became independent, and these are multiple crises of violence and economic meltdown, crises of different types, including poverty, displacement of people because of the violence and the chaos in the country. Our country is fragmenting, and it appears like there's no one in charge of South Sudan as it stands now. And so we felt that if we do not speak out on these issues, if we do not raise our voices as citizens and come together to determine the destiny of this country, we will have another wasted decade of our independence. And for this reason, we agreed that we should come together under the umbrella of the South Sudan People's Coalition to mobilize South Sudanese to say we are not ready to endure another 10 years of crisis, of violence, of economic meltdown, of displacement, and of our people remaining in refugee camps and camps of internally displaced people, even when we are independent at this stage. And so we feel that the authorities must listen to the voices of the people and respond to the demands of the people and allow the people to decide. And on that note, we feel that the arrangements now in the country under the peace agreement, and I am a signatory to the peace agreement. It is now about 3 years since the agreement was signed, and the parties are still at the stage of formation of government. Today, they just sworn in the revitalized transitional parliament, which was supposed to have been sworn in by the commencement of the transitional period in February last year. And this has been even after a lot of extensions and delays. The state parliaments have not been reconstituted, and the situation for the ordinary citizens has not improved considerably since the signing of the peace agreement. We feel that it is important now for South Sudanese to decide that we need another arrangement that will allow us to have a better transition, that will then lead us to credible democratic elections. And so that was the purpose for which we decided to launch the People's Coalition for Civil Action. This is a people's movement, and it's a revolution to ensure that South Sudan returns to a democratic rule in a manner that the country serves all its citizens, but not a small group of political elites. And just because we spoke out on the situation in our country, we are now being hunted by the authorities, and particularly the National Security Service. And we feel that this is unacceptable, and it is against the rights of the South Sudanese citizens, and particularly the principles that governed the long struggles of our people for liberation and independence of our country. And we feel that even in the face of all these challenges, time has come for South Sudanese to say enough is enough. And even when there are arrests, and as you may know, tanks have been deployed to intimidate and scare the people. But we feel that the power of the people is greater than the people in power, and there is need for us to push and demand that the country must have a U-turn from where it is now. And I want to thank Comrade Edward Achek for holding these discussions to allow us have conversations on this situation and actually join hands to ensure that we end the situation that is in our country and agree together, all of us, those who are of course, South Sudanese in all their diversities and the sectors, whether political or non-political, those in government and those not in government. Time has come for us as South Sudanese to agree together that enough is enough with the situation we have endured over the last 10 years, and there is need for us
to come together and again now decide a new transitional arrangement for the country. Thank you so much, Ustaz Rajab Mahandis. And can you confirm to the viewers the arrest of Honorable Kuel Aguer, and also we had national security, they went to the Sud Institutes and arrest the members over there, and they are after you and Abram Awalij before we go to the Awalij. So can you confirm that to the people of South Sudan? Yes, Comrade Edwards, unfortunately, the colleague, Honorable Kuel Aguer, was arrested today, and we were very much aware that this would come, that we would definitely be arrested, because it's a situation where people are not allowed to speak out. So because he signed the declaration, he got arrested, and the Sud Institute was also stopped by the same agents to try to arrest Comrade Abraham Awalij. Fortunately, they did not find him, but they rounded up the colleagues and tried to get them to locate Abraham Awalij for his arrest. And of course, it's the same thing with me. But the two of us are still managing, and we feel that we will continue to speak out as we are not yet arrested. And so Kuel Aguer is arrested, and I think it's a collective responsibility for us to demand that he is released. Thank you so much. I want you to send two messages. I want you to send message to the army, to the SSPDF, and to the national security, and to the other security organ in the country. And the second message to the people of South Sudan. What are you telling them, and what do you want from people of South Sudan? Min Shabita Junuba Sudan to do from today forward. Go ahead. Okay, thank you very much. To the South Sudan People's Defense Forces and all our colleagues and comrades in uniform, we want to remind them of the long suffering they endured to liberate the country, and that what we have today is not the South Sudan for which our people sacrificed. And that when we speak out as citizens, as civil society, we are not speaking out for ourselves. We are speaking out for the welfare of the soldiers. Our soldiers will not continue to die fighting among themselves and killing South Sudanese. We want to see them benefit from this country and enjoy the fruits of the independence of this country. So our voices are for them, and we call on them to protect the people. Their constitutional mandate is to protect the people of South Sudan and to allow the people of South Sudan exercise their freedom as expressed, as provided for in the Constitution. And we hope that they will stand with the people and allow the people to speak out for everyone in the country. The second message to the people of South Sudan is that every one of us lost relatives in the course of this liberation struggle until the time the country became independent. Now we have an independent country, but this country has been captured by a few of our fellow citizens to their own benefit, but to the detriment of the rest of us. And in this situation, our children and many of benefit, you can't get health care to get so as to end to take the people. Let me try to connect. They are trying also to block his WhatsApp. Hello? Rajab? Hello? Yes. Yeah. Actually, the voice was cutting and it's good now. Okay, thank you very much. So I was saying that the People's Coalition for Civil Action will announce dates on which we will all march out to the streets
of Juba and all the towns and villages to demand that we can no longer endure this situation and South Sudan must have a change. Those who have misled us all these years should allow the people of South Sudan to decide a new transitional arrangement that will take us forward to elections and stabilize our country. What is your message to the opposition, the fallout group, those that did not sign the peace agreement? And Ambassador Emmanuel Jawil was here and addressing the people of South Sudan. What are you telling them? Well, for us in the civil society, we do not have grudges with any of the groups, whether in government or in opposition. And the fact that we are calling on all South Sudanese to come together and decide a new transitional arrangement, it has to be for everyone. And this has to apply to the opposition. There is no reason for us to be against one another. The opportunity for this popular mobilization and uprising is important for all of us to come together and decide how the country should move forward. So this is an opportunity for everyone. For us in civil society, we are not politicians. We do not seek political power. The political power is for those interested in politics and for these different political leaders. We would come together, those in opposition and those not in opposition, to decide how our country moves forward. So I think there is need for everyone. We have extended invitation to everyone that they should join the People's Coalition for Civil Action to demand that we use peaceful means to end the crisis in our country. Before you go, I want you to send message to the region, to IGAD, and also message to the international community, and also message to the Troika. What are you telling them as a civil society in the country based on what's happening today? Yeah, go ahead. Well, good. Thank you very much. First of all, maybe I should add one more thing to the opposition groups, and particularly the South Sudan Opposition Movement Alliance, that the negotiations they are going for is supposed to culminate in an arrangement that brings them to the revitalized transitional, to the peace agreement. And it is this peace agreement that is not complete, that is not moving at all. So we don't see any hope in all these arrangements. The only hope we see is when we all decide that enough is enough, and all of us should assemble and sit on the South Sudanese soil to decide how we move our country forward. Now to the region, we have, and the international community, we have seen their efforts to try to mediate. And we have seen their support to the people of South Sudan in different ways, and particularly in trying to broker agreements to allow the country to move forward. Number one, these efforts have been undermined by the political establishments in the country, to the extent that the country is not making progress at all. And we strongly believe that going by the current arrangement, the agreement will not be implemented the way the previous one was not fully implemented. And so there is need now to be honest about this situation. We have seen several reports from the UN panel of experts and from the mechanisms of the peace agreement saying several aspects of implementation of the peace agreement have stalled, meaning that there is very little hope for the ordinary citizens of South Sudan to gain from the peace agreement. The region should support the people of South Sudan and support the voices of the people coming through the People's Coalition for Civil Action to decide and determine the destiny of this country and agree particularly on a new transitional arrangement. Very good. Thank you. Before I leave you, it will be good if people of South Sudan can listen to Sabram Awalik, and also to make sure he's in good place and also is safe. Who am I? Okay. Yeah, خلينا قريب قال اسمعي. اوكي تراي كده امشي له وبرضه خلينا الناس تسمع منه.
And also I will try to It's call okay. him from here, but I'm Shiloh and let him call me back. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Just a second. Okay. Very good. Yeah. Very good. Yeah, okay. Okay. Don't close it. Amela Buna, I posted the link. You want to come and say something? I will not be here actually for long. When I finish the interview. Yes. Yes, Amela Bun, the link is there. Join. Hello? Abraham is here. Yes, Abraham. Yes, Awalik is here. You could, this is on WhatsApp? Yeah. Okay. It seemed like somebody else is trying to call, but let's do that. You add me. Just yeah, okay. you can use this one. Yes, I'm here. How are you, comrade? Okay, Edward, how are you? Yeah, I'm doing good actually. Sorry, I can see you trying to join us in live, but actually there is some problem over there. Yes, that's right. Yeah, so welcome. We are live now, and actually we finished the interview with Comrade Rajab, and now we want to listen to you. Actually, he explained everything. People of South Sudan, they are listening to you, and actually we had the government. They went to the Sud Institutes and they take everyone over there. They're now moving around looking for you, and I just confirmed to the people of South Sudan, Abram and Rajab, they are in Juba, they are in safe, and the struggle have to continue. People of South Sudan have to come out. So please talk to the people of South Sudan. Okay, thank you very much, Mr. Edward. To those who are listening, my name is Abraham Awoli. I'm one of the 3 signatories to the People's Coalition for Civil Action Declaration. And so, yes, we signed the document on Friday, and our intention is simply to tell the government of South Sudan that we are no longer going to be spectators in the affairs of our country. We want to assert the place of citizens in the management and of the affairs of the country. We have been sitting back for the last 10 years, and we have seen the results. The results are a very destructive war, a very deleterious corruption and political and economic situation in the country, a divisive environment, and death and rebellion and armed conflict, communal violence all over the country. And so we feel that another 10 years of the same would mean that South Sudan will not exist in a very short time. Both people and land will disappear. And so we think that the time has come for the citizens of South Sudan to raise their voices non-violently, to challenge the state authority, to demand a transition, a people-centered transition that will automatically, or that will ultimately lead to democratic elections. South Sudan did not gain independence to become a dictatorship, not just a dictatorship, a failed autocratic, authoritarian dictatorship. And we cannot stand by to watch this dictatorship being established in our country and remain silent. On my part, as a researcher and the leader of the said institute, we have tried to guide the government and the people of South Sudan on policy making to make sure that there is sorry, I get interrupted. To make sure that there is a sort of a new day in South Sudan where our people will be in charge. They can elect their own representatives, their own president, their own leaders who will account for them. This is what we are asking for, and we want this to be done in a more peaceful and non-violent way. But the state obviously
doesn't like those type of ideas. So in the last 72 hours, they have been looking for us. How dare we speak out? How dare we ask the people of South Sudan to mobilize? And so this morning, our colleague Kuel Aguer was arrested, a former governor of Northern Barghazal, a popular governor, loved by the people, a revolutionary. He was arrested this morning for signing that document, for speaking out. And of course, they are looking for me. So when they could not find me, they went and closed down my office and also took my staff in for questioning. And they forced my staff while they were in Blue House to call me to see whether I can come down so that they could be released. And I obviously refused. I said, no, I am not going to come and I'm not going to surrender. I will continue to be the voice of the people of South Sudan and the voice of the People's Coalition for Civil Action. So that's what I will continue to do. Find a way to keep out of the detention of government so that we keep the momentum that we have created and so that our people finally realize that when it has become difficult to reform any government, usually the power is returned to the people to determine what to do. For example, when Sudan became a difficult country to govern and was marginalizing its people and killing people, the power was returned to the people of South Sudan to decide what to do. And they overwhelmingly decided to break off. There was no any other power that could have done that other than people's power. So we believe that we are in the same place as we were in 2011 to determine the fate of our country. Either we become a dictatorship and be oppressed by our own people. Because when you are oppressed, it doesn't matter who is oppressing you, even your father. If he is oppressing you, you begin to rebel against that person. You have to begin to say, no, I'm not here to be oppressed. I'm a free citizen. And I must be free to speak my mind. This is precisely what we are doing. We believe that President Kiir and Dr. Riek Machar, their time is up. It is time for them to go home. And we don't have weapons to force them out, but we have the numbers. We have the population, which they have subjected to great suffering, to death, to economic deprivation and poverty for the last 10 years. Those people are now tired. Those people are now rising up to show them the way out. So they have a very limited time to make a decision on what to do. And we are asking them to leave while it is still possible. Because in a situation like this, people can ask you to take an action. And if you don't take that action, the time will come when you really want to take that action, but you will have no opportunity to do so. Nobody will give you that opportunity to take that action. You will simply be forced to take an action that you don't want to take because the circumstances have changed. So right now, the time for President Kiir and Dr. Riek Machar to make up their mind and to leave honorably is now. But in the next few days, the next few weeks, that option will not be on the table, even if they are willing to take it. The masses will just do what they want. They have the ultimate power. And so that is what we are trying to do, and try to mobilize our people, take action, to challenge the status quo, and to bring about popular democratic change. So that is what I can say right now. Both Rajab and I are in a safe location. We don't want this popular movement, popular democratic action group to die off. Yes. So we will continue to keep this safe place
and continue to speak out, mobilize our people. And in the next few days, we are going to issue instructions to the people of South Sudan and set a D-Day when we are to come out and challenge the state. And we can also assure our people that the armed forces of South Sudan, in all their sectors, stand with the people of South Sudan. And they will not stand by if somebody tries to endanger the lives of ordinary South Sudanese. They will take action. So we are warning people not to even think about it. So this is where we are, and I would be happy to entertain any questions that our people may have. Thank you very much. Yeah, thank you very much, Comrade Sasa Wellich. I want you to send a message, like two messages, one to the international community, and the other one to the people of South Sudan, and also to those in uniform. What is your message to them? To international community, especially at the region. Yeah, to our people. Yeah, go ahead. My first message goes to our people. And the message is that the regime in Juba has been hammering this idea home that whoever raises his voice is an agent of foreign control, and that it is someone who and it's somebody who is promoting a regime change. What we are saying now, straight in the face of President Kiir and those who are in power, is that indeed we are pursuing regime change by means of popular uprising. So we message to people of South Sudan is that your power is going back to you. The future of South Sudan in the next 10 years is in your hands. You can either take one route of fear and remain subjugated and oppressed for the rest of your life, and thereafter you stop complaining and become subjects. Or you trump here with your feet and come out in your thousands and fire Salva Kiir and Dr. Riek Machar and take back your government and give it to those who will seek your consent during the election, those who will promise to do things for you. This is my message. This is possible. You can do it. To our soldiers and those in the armed forces, whether they are under the current SSPDF, under General Santino Dengwall, a man who is a hero and a nationalist, or those forces under General Akolkor or under General Majake in Cuba under police. The duty of every army is to side with the people and the constitution, if that time comes. So we are asking them to take the side of the people of South Sudan when they decide to storm the streets of Juba in peaceful protest, demanding the resignation of President Kiir and his government of 5 vice presidents. So we count on you, and we know you are standing with us. And whether they are under Thomas Shirilo, or under Johnson Olony, or under General Gadwij Dwal, or General Paul Malone, all those forces are forces of South Sudan, divided by bad leadership. They must stand with the people of South Sudan, support them. And we also ask them that any form of violence must cease. We all need to come march to Juba and reorganize our country and stop all forms of bloodletting. That's what I can say to the people of the region and the international community.
You have tried your best to save our country. You have tried to appeal to the conscience of our leaders to do the right thing. But every time they fail you, and they fail us, the people of South Sudan. This time, don't appeal to the conscience of the people of South Sudan, of the leaders of South Sudan. You stand in support of the ordinary people of South Sudan as they seek to reclaim their power through popular democratic means, non-violent popular democratic means, which will be staged in the next few days to few weeks. So we demand that they voice their support and peacefully ask President Kiir and Dr. Riek Machar and his bloated government to resign and to give the country a chance, a new day, to make a democratic transition. This is the time. If you are supporting the people of South Sudan, we don't need humanitarian aid right now. We do, but what is urgent now is support to get rid of this monstrous regime that has been killing our people, depriving them of their economic rights, and perpetuating violence among them. This is what is urgent now, and that is the type of support we need. So thank you very much. Yeah, thank you, comrade. Thank you. We keep the update, and we'll keep also inviting you to come and update the people of South Sudan on what's going on. Thank you so much. Thank you, comrade. Thank you very much, Comrade Edward, and keep up the good work. Yeah, thank you. We'll keep it up. Thank you. شكرا جزيلا شكرا جزيلا أستاذ أبرم والد، وشكرا لأستاذ رجب مهندس، وشكرا للسفير إيمانويل أجاوين، وشكرا لكل الشعب بتاع جنوب السودان المشاهدين لهذا الحلقة. حلقة ما كانت طويلة، كانت حلقة قصيرة، لكن أنا داير أقول لكم الآتي: ما في طريقة، we are not going back. أنا هنا ما راجعين ورا شعب بتاع جنوب السودان. التغيير لازم يجي في جنوب، لازم النظام بتاع سلفاكير يمشي، النظام ده لازم يمشي. the only way this is the only way forward. شعب بتاع جنوب السودان، نعم هيكون في اشتغال، هيكون في اشتغالات، نعم لازم يكون في اشتغالات، لكن الاشتغالات دي ما توقف المسيره بتاعت الثوره. زي ما انا ذكرت قبل، النازل اشتغلوا former governor Kuel Aguer. We are demanding the release of Governor Kuel Aguer. National security بتاعت كولكور الهونربل كويل أغوير ما قال لي حاجه، بس قال كلام بكشوم بس. حكومه ده فشل، حكومه ده لازم يمشي، الناس لازم تطلع الشارع. لازم يتم اطلاق الصراع بتاع هونربل كويل أغوير، ويتم اطلاق صراع النبي ابرم. نبي ابرم قال the same message: this Kiir government must go. الرساله بتاعي للاجهزه الامنيه، وانا ما شختم الحلقه دي، رسالتي للاجهزه الامنيه، وانا دي رساله للشعب بتاع جنوب السودان. خليني اقول رسالتي للشعب بتاع جنوب السودان اللي قاعد يشاهد اللايف فيديو ده. ابتدينا من الاسبوعين اللي فاتت او 3 اسبوع كنا بنتكلم هنا يا جماعه، كلنا كشعب بتاع جنوب السودان لازم نجي في محل واحد. القبليه النظام ده قسمنا، نعم النظام ده كان قسم جنوبين عشان الجنوبين ما يقدر يجوا في محل واحد، لكن انتوا براكم هسه شفتوا انه الشعب بتاع جنوب السودان هم واقفين وين. انتوا شفتوا انه انينا كشعب ما عندنا مشكله بتاعت قبليه. انتوا شفتوا انه القاعد يقسم الجنوبين ده نظام بتاع سلفاكير موجود في جوبا، عشان كده كان لازم يقسموا القبائل عشان الناس ما يكونوا في محل واحد. انا داير اقولوا للناس اللي قاعدين في لايف فيديو هنا ده، الاشتغال بتاع هونربل كويل أغوير، كويل قاعد يمثل التيار المدني لتغيير في جنوب السودان، التيار المدني لتغيير لجنوب السودان. وانتوا لاحظتوا هسه انه القيادات بتاعت الثوره هسه البرزوا، الناس ادقوا صدرهم. انتوا براكم شفتوا الناس، سميتوا الناس زي so please. أنا هنا كلنا كشعب بتاع جنوب السودان we need to come together. we have to come together. أنا لازم نجي في محل واحد، لازم ما في خيار. نعم هيتغلوا ناس، ممكن ناس يموت، لكن في النهاية أنا داير نأكل للجنوبين. أنا هنا نرى النور، الشمس ستشرق من جديد في جنوب السودان. الدولة اللي هنا كنا قاعدين نتكلم عنه، الدولة انتم مشيتوا صوتوا عشانه،
يا دوب هنا داير نرجع الدوله ده، دايرين ناسس الدوله ده يا شعب بتاع جنوب السودان. الليله ده انت شفتوا في القسم بتاع البرلمانيين سلفاكير ما مشى. ليه ما مشى؟ لانه خايف. سلفا ده لما نسمع موضوع بتاع الثوره الشعبيه ده قاعد يرجف، يا اما هو زار بكون ايام. البلد ده لازم يحصل تغيير في جنوب السودان يا شعب بتاع جنوب السودان. People of South Sudan, they must come together. People of South Sudan لازم هنا نجي في محل واحد. لازم ان احنا نجي في محل واحد. التغيير لازم يحصل في جنوب السودان. وانا داير اقول للشعب بتاع جنوب السودان لا للقبليه، لا للقبليه، لا لتقسيم قبائل بتاع جنوب السودان، لا لتقسيم شعب بتاع جنوب السودان. بعد شويه هتسمعوا شعارات بتاعت قبليه، لكن انا داير ناكد لكم يا شعب بتاع جنوب السودان القاعد يصل ده رمز جديد، ده رمز للوحده بتاعتنا زمان بتاعت جنوبيين انه we have to come together. كل القبائل بتاعت جنوب السودان، كل القبائل بتاعت جنوب السودان لاننا دايرين تغيير بتاعت وضع اللي بيخدم الشعب. الناس المشردين في يونمس لازم يطلعوا برا عشان الناس دي تطلع. الناس دي هتطلع كيف؟ الاتفاقيه بتاعت السلام بتاع رياض مشار وسلفاكير ما طلع الشعب بتاع جنوب السودان في يونمس من جوبا. الاتفاقيه بتاعت رياض مشار وكير ما طلع الشعب بتاعنا في يونمس، في جوبا، في واو، في على النيل، في استوائيه. الاتفاقيه بتاع السلام بتاع رياض وسلفاكير ما رجع الشعب بتاع جنوب السودان من الدول بتاع الجوار. الشعب بتاعنا في مخيمات في يوغندا، الشعب بتاعنا في مخيمات في نيروبي في كينيا، الشعب بتاعنا في مخيمات في اثيوبيا، الشعب بتاعنا في مخيمات في السودان، الشعب بتاعنا مشردين في الشوارع بتاع الخرطوم، الشعب بتاعنا موجودين الان لاجئين في مصر، الشعب بتاعنا لاجئين في ليبيا. سو ده كله لازم يقف. عشان ده يقف والشعب ده يرجع لجنوب السودان والناس اللي قاعدين في مخيمات يطلعوا، لازم يا جماعه، لازم 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 نهنا نقف مع بعض. لازم نقف مع بعض كلنا كشعب بتاع جنوب السودان. أننا ما بنرجع ورا تاني. نعم أنا داير نأكد الثورة ده احتمال يتم اشتغال بتاعت كويل أغر، يتغلوا كويل، احتمال بكره يتغلوا احتمال يتغلوا رجب مهندس، احتمال يتغلوا أبرم موالي. لكن أنا داير نأكد للشعب بتاع جنوب السودان لو الناس كلهم يتغلهم ليعلم جاسلمنا بتاع كول كور، واللي يعلم النظام الدكتاتوري بتاع الدموي بتاع سلفاكير انه الناس يا جماعه، الناس الثوره ما بتنتهي. الثوره دي ما تموت مع الاشتغال بتاع هونربل كويل أغر. الثوره دي ما تنتهي مع الاشتغال بتاع رجب مهندس. الثوره دي ما تنتهي مع الاشتغال بتاع ابرم موالي. ادوار طبعا قاعد في امريكا، هنا ما في زول بيشتغل، انا قاعد في امريكا. لكن انا زي ما انا قلت لكم قبل انه الشغل اللي بديناه في خلال سنوات المضت، اللي بديناه في صوت الشعب، في our diversity، في voice، في concerned citizen، في كوش of wisdom، والناس التانيين دي اللي كانوا بيتكلموا كافراد في السوشيال ميديا، انه يا جماعه جنوبين لازم التغيير الوحيد، الحاله الوحيده اللي بتجيب تغيير في جنوب السودان هو انه نحن كلنا لازم نجي مع بعض يكون في صوره سلميه. براكم شفتوا الحرب اللي حصل في 2013 ما جاب تغيير. القتل اللي حصل في النهايه دكتور رياض مشار وقع اتفاقيه وقاعد في جوبا، وده سيم واي بيمشي مع اي حركه موجود في خارج. الدير يرجع لجوبا، انت هترجع لجوبا لكن انت ما هتعمل تغيير. عشان كده داير ناكد للشعب بتاع جنوب السودان كلنا كجنوبين، الناس دي قسموا الجنوبين بيسون قبليه، قسمونا كقبائل، قسمونا النظام ده قسمنا عشان يقعد في السلطه، قسموا الشعب شلوك دينكا نوير باري لاتوكا عشان الناس ما يجوا في محل واحد. لكن براكم الناس اللي قاعد يفتكر واي زول هنا قاعد يفتكر انه دينكا مستفيدين من النظام بتاع سلفاكير ده، اتاكد انه اللي اتغلوا الليله ده دينكاوي، اتاكدوا ده اللي اتغلوا الليله ده دينكاوي، والقاعد هسه لسه قاعد يفتشوا عنه في دينكاوي وفي استواي. يتاكدوا انه في شلوك وفي نوير قاعدين مع الثوره ده في الداخل. يتاكدوا انه الثوره ده ثوره بتاع القبائل بتاع جنوب السودان. ده رسالتي لكل الشعب بتاع جنوب السودان، الناس اللي بيتكلموا عن القبليه انتوا لازم تطلعوا برا منه. نعم
الاجهزه بتاعت النظام هيجي يتكلم، لكن ما في طريقه ثانيه، ما في طريقه يا وده براكم انت شفتوا اكزامبل، ما في طريقه ثانيه اللي قالوا ده دينكا ده شلوك للنوير، ما في ثانيه يا جنوبين، ما في. This is a good start point for all of us. لكل الشعب بتاع جنوب السودان اللي كنا قاعدين نفتش عنه خلال 3 سنين المضت، نينا ما كان عندنا قياده موجود في الداخل. وزي ما كتب هسه دكتور ارسل هنا، جابرييل كتب هنا، يا جماعه الوضع ده الوضع يخرج شعب بتاع جنوب السودان للبر الامان، ده الوضع اللي بيجيب تغيير في جنوب السودان، ده الوضع الكل زول يرجع لمكان بتاعه. انا اختم اللايف فيديو، لكن داير ناكد انه الثوره مستمره، وانا داير ناكد لاستاذ ارسل جابرييل ياك، انت محتاج الناس كتير يا جماعه عملوا داونلود للكلاب هاوس. لو في اي زول فيكم هنا ده ما عمل داونلود لكلاب هاوس، بليز زي استاذ جابرييل ارسل داونلود الكلاب هاوس. and also هنا دايرين برضو رجب مهندس وكذلك ابرم اوالي to download a clubhouse app. Then we'll continue discussion and update on Clubhouse and also on Facebook. A Clubhouse, in a lot of discussion going on over there. A lot of people are there, intellectual. And هنا دايرين ناس ابرم اوالي ورجب مهندس to download the app, and then we continue updating our people on the Clubhouse every day. Every day we'll update NAS and عملنا update people on the Clubhouse and also and then we'll update people on live Facebook. والأيامات الجاية برضو بنوريكم what's going to happen inside the country. This is the only way. This is the only solution for change the country. لو أننا ما عملنا كده يا شعب بتاع جنوب السودان، ما جينا في محل واحد وما جينا في صورة شعبية، بلد ده ممكن يتفرتك. سلفاكير ده he don't care يفرتك بلد ده، ممكن يتفرتك ميليشيات قبلية. لو جنوب أنا رجال الحرب تاني هسه، شعب بتاع جنوب السودان انت لازم تعرف الكلام ده كويس. لو رجعنا تاني للحرب، الحرب ده الله يعلم نهايته هيكون شنو، الله يعلم المستقبل بتاع جنوب السودان هيكون شنو. So this is the only way for the people of South Sudan to bring change in the country is to come together. And for the international community, you need to support uprising. You need to support people of South Sudan. You need to support them because they are demanding for change. People of South Sudan need to be protected. Thank you Daniel Lee. Daniel Lee, thank you so much. هسه هو نزل كلاب هاوس هنا يا جماعه. ارسل جابرييل ايزول قاعد شير لايف فيديو ده. You are not in Clubhouse. It's not a complicated app and it's not difficult for you to join. Just sit بتكون تليفون بتاعك بدوك notification، بعد ما يدوك notification عشان تتاكد الرقم بتاعك تاخد الكود، بعدك تكتب اسمك، بعدك they will let me you in immediately. في Clubhouse عندنا نادي اسمه South Sudan Political Club. and عندنا كل اسبوع عندنا نقاش فوقه. And based on what going on in the country إذا كان الليلة ده أبرم أوالي ورجب they join the Clubhouse, will keep updating people on the Clubhouse on what's going on in the country and what is the step. هيكونوا أول ناس ممكن they can get update, then we'll come to the Facebook and update the people. لهذه هنا أنا بشكركم، أنا بشكر الشعب بتاع جنوب السودان، وأنا بقول لكم يا جماعة this is the only way. ما في خيار تاني، لازم يكون في تغيير في جنوب السودان. ونينا بنشكر الشباب اللي طلعوا، بنشكر الناس اللي قرروا ان يقودوا تغيير من الداخل. الثوره السودانيه نجحت لانه لقى تغيير من الداخل. مشكلتنا ما كان عندنا قياده من الداخل خلال الفتره اللي فاتت، هسه عندنا قياده في الداخل اللي يقود الثوره من الداخل، ونينا في الخارج ان ندعم التغيير في جنوب السودان. The only way to bring change in the country is to support the coalition, is to support the people coalition for civil action in the Republic of South Sudan. And we are doing good job, and even opposition leaders, they are doing good job. And also, Comrade Pagan also is engaging with the government of America, of United States. He's engaging with senators. He's updating them on what's going on in the country. By the way, he's updating them on what's going on in the country. And we hope we will get support from the United States of America, support from the Troika, support from the region. People of South Sudan need to be protected. It's their right based on the constitution of South Sudan. No way out. The only solution, change must come. آخر حاجة أنا بشغل لكم غنى بتاع وردي الشهداء. الغنى ده غنى بتاع إرث الشهيد. لكن أنا داير نأكد الناس اللي ماتوا في غابات بتاع جنوب السودان بما فيهم قائد الثورة دكتور جونغرن، الناس دي ما مشوا حبسا. The only way، الطريقة الوحيد نجيب تغيير في جنوب السودان
لازم الناس تطلع الشارع، ما تخاف. والزول اللي بخاف من الموت كان انت طلعت ولا ما طلعت قاعد تموت. كان انت كان مت بطلقه ولا مت بملاريا ولا مت بهيباتيتس ولا مت بكورونا فيروس is the same. But it's better for you to do something good for your people, for your children, for your kids, for your coming generation. All of us, نحن مسؤولين أمام التاريخ. The only way to bring change in the country is to come together. Now we are together. Today ما في زول بيقدر يقول لك دينكا شلوك نوير، والزول اللي بيقول الرسالة ده زول بتاع الحكومة. أي زول هيجي فيسبوك هنا ده وقاعد يبشر بقبلية، الزول ده ضد الشعب بتاع جنوب السودان، والزول ده زول مستفيد من النظام بتاع سلفاكير. والزول ده أي زول بيجي فيسبوك بقول للجنوبيين قبيلة فلان وقبيلة فلان، الزول ده مستفيد. القبلية ده النظام بتاع سلفاكير مارس القبلية. And that while now Kuel Aguer is in jail, Abram now they want him and they want Rajab Mohandis. ما في طريقة يا شعب بتاع جنوب السودان. We have to continue. The struggle must continue. We'll keep updating you and we'll keep engaging with the international community and the region about what's going on in the country. Don't know what's going on with this. نذكر الآن جميع الشهداء، كل من خطط على التاريخ صبرا نذكر الآن جميع نذكر الآن جميع كل من خطط على التاريخ صبرا باجتهاد أذكر الآن جميع أذكر الآن منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر شعب واحد ووطن واحد.
Baby,